See here, first you put your fingers in the direction of r vector, r and r perpendicular r cross v, r cross v. అప్పుడు thumb ఎట్లా పాయింట్ అవుతుంది? ఇన్వర్డ్స్ అంటే నెగిటివ్ z. సో ఆల్రెడీ ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ ని ఇదంతా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ ఎక్స్ట్రా సర్ఫేస్ కూడా ఉంది కదా, మళ్ళీ అట్లనే ఇంకా లోపల ఇంకా డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా. సో అల్టిమేట్లీ ఈ Hello children, welcome to our channel Physics B. My name is Sarvesh. So today 24 dated not paper discuss చేద్దాం మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ లో గ్యారంటీ ఐదర్ వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఆర్ స్క్రూ గేజ్, ఈ రెండిట్లో క్వశ్చన్ 70% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అడగడానికి. ఓకే, సో హీ గేవ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ స్క్రూ గేజ్. హియర్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఎ స్క్రూ గేజ్ is given as 0.01 millimeter if the pitch is increased by 75% and the number of divisions on the circular scale is reduced by 50%. The new least count will be. Okay, so first daniki meeku least count formula teliyali. What is least count formula? LC is equals to pitch by number of divisions. Sir, pitch అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పుడైతే స్క్రూ గేజ్ ని ఇట్లా రొటేట్ చేస్తామో, ఓకే, ఆ రొటేట్ చేసిన కొద్దీ ఈ యాక్సిల్ అనేది ముందుకు పోతా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 3 రొటేషన్స్ చేసిన అనుకుందాం. 3 రొటేషన్స్ కి ఒక 0.1 mm పోయింది అని అనుకుందాం. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ యూ కెన్ సే పిచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ మూవ్. ఎంత మూవ్ అయింది? డిస్టెన్స్ మూవ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్. So here how much distance moved? 0.1 mm by 3. Okay, so that will be pitch. But ikkada adigin the least count. So pitch by number of divisions, pitch ఎంత ఇచ్చిండు. So let's say మనకి pitch increased by 50% అన్నాడు కదా. Let's say p అనుకుందాం, number of divisions n అనుకుందాం. నెక్స్ట్ కేస్ లో pitch ని 75% కి ఇంక్రీజ్ చేసిండు. సో p plus 0.75 అంటే 1.75 p by and number of circular divisions is reduced by 50 అంటే n ఉంటే n by 2 అవుతుంది, or you can say 0.5 n. ఇప్పుడు న్యూ లీస్ట్ కౌంట్ సమ్ l డాష్ అనుకుందాం. ఈ రెండు డివైడ్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ p gets cancel, n gets cancel. ఇక్కడ లీస్ట్ కౌంట్ ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చేసిండు? 0.01, right? So now if you divide this, 0.01 by l dash is equals to 0.5 by 1.75. Okay, so from here you will get the answer new least count. ఎంత రాయొచ్చు దీన్ని? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ క్యాన్సల్ అంటే 0.1 వస్తుంది. సో 0.1 into 1.75, 175 into 10 power minus 3. Okay, so divided by 5. Once 5 3s 15, 5 5s, so you will get 0.035. so this is the new least count. Okay, so very simple question. ఇక్కడ మీకు గుర్తుండాల్సిన ఈ ఫార్ములా. ఓకే, ఇన్ కేస్ కొన్నిసార్లు పిచ్ అడిగితే ఈ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద యాక్సిల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్. ఓకే, స్క్రూ గేజ్ అనేది చాలా అక్యురేట్ రీడింగ్స్ ఇస్తాయి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ లో కూడా ఇస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అక్యురేట్ దెన్ వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అన్నమాట. Okay, next question. Force is given alpha plus beta x square acts on object in the x direction. Work done by the force is 5 joules. When the object is displaced by 1 meter, if the constant alpha value given, beta value adugutunnadu. We know force formula. Enti force into displacement? No, work done is equals to integral of f dx. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ అనేది వేరీ అవుతుంది. ఎట్లా వేరీ అవుతుంది? లీనియర్ గా x తో పాటు వేరీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x వాల్యూ 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అవుతుంది. అదే x వాల్యూ 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ 4 బీటా, లైక్ దట్ ఫోర్స్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. అది వేరియబుల్ ఫోర్స్ అన్నమాట. సో వర్క్ డన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి లిమిట్స్? డిస్ప్లేస్డ్ బై 1 మీటర్ అంటే 0 to 1 మీటర్ పెట్టుకోవచ్చు. f is given as alpha plus beta x square dx. Now start integrating this. Alpha integrate చేస్తే alpha x plus beta x power 3 by 3, limits from 0 to 1, 0 to 1. Okay, so alpha
into 1 plus beta x power 3 1 power 3 by 3. Work done ఎంత ఇచ్చేసిండు 5 joules. Okay, alpha value also given. How much it is given? 1 Newton. So 5 minus 1 ఈ alpha value at పంపించేసిన, which is equals to beta by 3. So 4 beta value will be equals to 12. So what is the answer here? Beta is equals to 12. Okay, 12 Newton per meter square. Next question. Fine. See, 2D question, kinematics 2D. An object of mass m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle 45 degrees with the x-axis with an initial velocity of v0. The magnitude and direction of the angular momentum with respect to the origin when it reaches to maximum height. Maximum height దగ్గర ఎంత angular momentum అని అన్నాడు. First thing, angular momentum definition ఏంటిది? Moment of momentum. Okay. Now further you can write r cross mv. Okay. So దీన్ని mv r sin theta అని రాయొచ్చు. What is theta? Theta is the angle between position and velocity. Okay. So ఇక్కడ simple thing, projectile motion idea ఉంటే ఈజీ అయిపోతుంది. See, when the body is here, velocity ఈ డైరెక్షన్ లోనే కదా ఉండాలి. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఓన్లీ ఉండేది హారిజాంటల్ వెలాసిటీ, వర్టికల్ వెలాసిటీ విల్ బికమ్ 0. ఎంత ఉంటుంది హారిజాంటల్ వెలాసిటీ? ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసింది v0 వెలాసిటీ తోని. ఎంత యాంగిల్? 45 degrees. So what will be the velocity here? v0 cos 45. Okay, fine. See, position vector ఇది about ఏమన్నాడు? About origin కదా అన్నది, with the x-axis with respect to the origin. Fine. So ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది m v r sin theta ని r పర్పెండిక్యులర్ గా రాసుకోవచ్చు. అంటే వెలాసిటీకి ఆ పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఆ వెలాసిటీకి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్న డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది, రైట్? సో యాక్చువల్లీ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇది, కానీ దాని పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇదే కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్? This is nothing but maximum height. Yes? Okay. So maximum height formula is maximum height formula. Next page lo radama. So I can write mvr perpendicular. R perpendicular is nothing but maximum height. Maximum height ఏంటిది? u square. ఇక్కడ u అంటే v0 given. v0 square sin square 45 by 2g. Okay, this is r perpendicular. And what about ma? What is v? v0 cos 45 and r perpendicular v0 square sin square 45 by 2g. Okay, now simplify this. m v0 cube cos 45 ante 1 by root 2, sin square 45 is 1 by 2. So 2 multiply 4, ఇక్కడ √2 into g, రైట్? మనకు వాల్యూ వచ్చింది, బట్ డైరెక్షన్ కూడా కావాలి. ఐ థింక్ ఎస్. చూడండి, mv0 cube 4√2g, ఇక్కడ కూడా 4√2g ఉంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్? ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ఎప్పుడైనా మీకు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అని అనుకోండి, ఏ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అయినా కానివ్వండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫార్ములా, ఎక్కడ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అవపడినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a cross b ఉన్నది, లెట్స్ సే c bar is equals to a bar cross b bar. ఫస్ట్ వెక్టర్ లో మీరు ఫింగర్స్ ని పెట్టేసి సెకండ్ వెక్టర్ లో కర్ల్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏ వెక్టర్, దిస్ ఇస్ బి వెక్టర్. దీని రిజల్టెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అడిగిన, అంటే సి వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అడిగిన. సో వాట్ ఐ సెడ్, ఫస్ట్ యూ కీప్ యువర్ ఫింగర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా కర్ల్ చేస్తే బి డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేయట్లేదు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? ఇట్లా పెట్టొచ్చు ఫింగర్స్ ని పెట్టి, you can curl like this. See, so you are curling A, you are curling in the direction of B, right? అప్పుడు thumb ఎట్లా పాయింట్ అయింది? outwards. outwards అంటే ప్లస్ z మైనస్ z? ప్లస్ z. so the answer will be A bar cross B bar ఆన్సర్ k cap డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ప్లస్ z డైరెక్షన్ అంటే అదే. ఇక్కడ చూద్దాం, the same thing. see here, this is the direction of velocity, this is the direction of r perpendicular. ఓకే, మనకు r క్రాస్ p ఉన్నదా, p క్రాస్ r ఉన్నదా?
ఆర్ ఎల్స్ ఆర్ క్రాస్ వి ఉందా, వి క్రాస్ ఆర్ ఉందా, మళ్ళీ రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అయిపోతాయి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అయిపోతాయి. ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ. ఓకే, ఏ డాట్ బి, బి డాట్ ఏ ఒకటే, బట్ ఇవి రెండు ఒకటి కాదు. See here, first you put your fingers in the direction of r vector, r అంటే ఇక్కడ r perpendicular r cross v, r cross v. అప్పుడు thumb ఎట్లా పాయింట్ అవుతుంది, ఇన్వర్డ్స్. ఇన్వర్డ్స్ అంటే నెగిటివ్ z. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లోనా అట్లనే చేసేయండి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అ కార్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రిక్షన్ నుండి ఫ్రిక్షన్ ప్లస్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆన్ అ బ్యాంక్డ్ రోడ్ హ్యావింగ్ రేడియస్. బ్యాంక్డ్ రోడ్ అంటే ఏంటిది? మనము హైవేస్ మీద పోతున్నప్పుడు యూ కెన్ సీ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ టర్నింగ్, అప్పుడు రోడ్ కొంచెం లిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఇట్లా ఉంటుంది రోడ్. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మీరు కార్ ముందు సీట్ లో కూర్చుంటే క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఎందుకు హైవేస్ లోనే ఉంటుంది, మామూలుగా గల్లీలలో ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకంటే హైవేస్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు గో విత్ హై స్పీడ్, అంతే కదా. సో ఆ స్పీడ్ తగ్గకుండా రోడ్ ని ఇట్లా బ్యాంక్ చేసి పెడతారు. బ్యాంక్ చేసి పెట్టినందుకు వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్? యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ స్పీడ్. ఎట్లా మెయింటైన్ చేయొచ్చో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి చూద్దాం. టు అవాయిడ్ స్లిప్పింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్డ్ రోడ్ ద మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ స్పీడ్. ఓకే, సి మీకు ఫ్రిక్షన్ లో సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఫ్రిక్షన్ వెలాసిటీ మాక్సిమం, వెలాసిటీ మినిమం అని రెండు కేసెస్ ఉంటాయి. మీకు డైరెక్ట్లీ వెలాసిటీ మాక్సిమం కేసు గుర్తుంది అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ చేసేయచ్చు. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టిక్ ద ఆప్షన్. ఎందుకంటే అక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములానే ఇక్కడ ఇచ్చింది, కొత్తగా ఏమి ఇవ్వలేదు, అన్ని ఫార్ములాస్ ఏవి. ఓకే, అందులో కరెక్ట్ ఫార్ములా సెట్ చేసుకోవాలి. సో బ్యాంక్డ్ రోడ్, వాట్ ఈస్ అ బ్యాంక్డ్ రోడ్? ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ విత్ సర్టెన్ యాంగిల్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో మీ వెహికల్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఉండవు, వీల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఈ డైరెక్షన్ లో రోడ్ ఉంటే ఇట్లా పోతుంది అనమాట, విత్ సమ్ వెలాసిటీ v naught. v naught ఇచ్చిండు. వాట్ ఈస్ గివెన్? నథింగ్ ఈస్ గివెన్. v naught, రైట్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ విత్ వెలాసిటీ v naught. సో టేక్ v naught. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్స్ సే దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా. వెన్ ద వెహికల్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం. ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇక్కడ మీకు ఇట్లా ఉంటుంది రోడ్. ఓకే, సో సమ్వేర్ హియర్ ద సెంటర్ విల్ బి దర్. ఓకే, సెంటర్ నుంచి అవేగా ఏముంటుంది ఫోర్స్? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ mv0 by r. ఓకే, fine. Now here you will have normal reaction n కి కాంపోనెంట్స్ డివైడ్ చేస్తే, if this is theta, this will be theta. So ఇది n cos theta and ఇది n sin theta అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ రిజాల్వ్ mg ని రిజాల్వ్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే అబ్జెక్షన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? సో ఫ్రిక్షన్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ స్పీడ్ తో పోతుంది అనుకోండి, ఎక్కువ స్పీడ్. ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రిక్షన్ ప్రతిసారి కిందికే ఉండాలి, ప్రతిసారి పైకే ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్. ఎందుకనంటే నువ్వు మాక్సిమం స్పీడ్ తో పోతున్నావా, మినిమం స్పీడ్ తో పోతున్నావా, దాన్ని బట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ గో విత్ మాక్సిమం స్పీడ్, ఈ కార్ అనేది అటు సైడ్ పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎక్కువైతా ఉంటది కదా. మీకు అర్థమైందా? ఈ v naught వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటప్పుడు ఏమైతుంది? దిస్ కార్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్? అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది? కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అది ఎప్పుడు మాక్సిమం కేస్, మాక్సిమం వెలాసిటీతో పోతుంటే ఇది కేస్. ఇన్ కేస్ నువ్వు మినిమం వెలాసిటీతో పోతున్నావు అనుకో, మినిమం వెలాసిటీతో పోతుంటే ఈ వెహికల్ అనేది కిందికి స్లైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్లా కిందికి స్లైడ్ అవుతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కిందికి స్లైడ్ అయినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? అప్ ద ప్లేన్ ఉంటుంది. అట్లా ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాడు ద వెహికల్ హ్యాస్ టు గో విత్ మాక్సిమం స్పీడ్ అన్నాడు కదా, అందుకే ఫ్రిక్షన్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఫ్రిక్షన్ కూడా కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ చేస్తే, if this is theta, this is also theta, so this will be f cos theta and downwards f sin theta. Ante. So if you equate this, problem is done. Okay, so what I can do, I can say leftwards what are the forces? N sin theta plus
f cos theta which is equals to mv naught square by r. Okay, ఇది ఒక ఈక్వేషన్. అండ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ కూడా ఈక్వేట్ చేయండి. n cos theta minus f sin theta which is equals to mg. So if I divide them, mm gets cancelled. Further గా ఫ్రిక్షన్ ని mu into n అని రాసుకోవచ్చు. సో mu into n అని రాసుకుంటే n sin theta plus mu n cos theta by n cos theta minus mu n sin theta which is equals to v naught square by rg. Once let's look at the options, how the options are given in terms of tan theta ichesendo. Okay, so from here I can cancel this n cancel cheyandi and cos theta common cheyandi. Cos theta common diste what we get, 1 sin by cos tan theta plus mu ante kada. Kinda kuda cos theta common cheyandi, cos theta common diste 1 minus mu tan theta vastadi. So we want mu value, keep that in mind, v naught square by rg. I can cancel cos theta and cos theta. Okay, ultimately మనం mu value కావాలి కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి mu కామన్ తీసేసేయండి. సో rg tan theta plus rg into mu is equals to v naught square minus v naught square mu tan theta. Okay, so mu terms అన్ని ఒక సైడ్, how much we get? So v naught square ఈ టర్మ్ మొత్తం అటు పంపించేసిన minus rg tan theta. So if I take mu common on that side, ఏమొస్తుంది మనకి, rg plus v naught square tan theta. So this is the value for mu. So చూద్దాం ఏ ఆప్షన్. So v naught square minus rg tan theta divided by rg plus v naught square. So this is the correct answer. Okay, so simple question hai, meeku formula gurtunde you are lucky fellows annattiga, but mostly gurtundakapovachu. Next question, a solid cylinder is from rotational dynamics of mass m and radius r rolls along an inclined plane of inclination 45 degrees. If it starts to roll from rest, the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder. Linear acceleration anadu. Here also if you remember formula like g sin theta అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, 1 plus I by mr square. If you remember that, okay, well and good. If you don't remember, take time, ఒక 20-30 seconds తీసుకొని try to derive. See here, whenever there is a cylinder, okay, and it is rolling kada, so about this point torque తీసుకోండి. What is torque formula? Torque is nothing but force into perpendicular distance. So which force is responsible for moving? mg sin theta. But perpendicular distance ఏంటిది? Radius. అంతే కదా. So ఈ mg sin theta into r means radius, torque is equals to r cross f or else rf sin theta. ఇక్కడ theta value is 90 degrees ఎందుకంటే mg sin theta and perpendicular distance they are exactly 90 degrees, r value and mg sin theta 90 degrees ఉన్నాయి. So rf sin theta sin 90, and we have one more formula, that is torque is equals to I alpha. So మనం అన్ని about this point p తీసుకుంటున్నాం కదా. So which is I alpha. Alpha means what? Alpha means angular acceleration. మరి angular acceleration కి linear acceleration కి relation ఏంటిది? r alpha. So alpha is equals to a by r. Okay, so I can substitute alpha is nothing but a by r. What is I? Moment of inertia of a solid cylinder అన్నాడు సార్. Solid cylinder is nothing but disk అంటే mr square by 2. No, which point? About which point తీసుకుంటున్నాం? About ఈ point తీసుకుంటున్నాం కదా. About its natural axis అయితే, about its natural axis అయితే, then that is mr square by 2. But we are taking along this. So ikkada you have to apply parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? IC plus some mx square. X ante idi. X ante ikkada r kada, mr square.
Okay, so here I can write I plus some mr square. I అంటే the moment of inertia of a cylinder about its natural axis అంటే mr square by 2 అవుతుంది. Okay, fine. So what we get here, ఇక్కడ మీరు solve చేస్తే I mr square by 2 plus mr square, that is 3 mr square by 2, which is equal to mg sin theta into r. I can cancel this m, రెండు m, here one r, here one r, here one r, here one r, cancel. So మనకు కావాల్సింది ultimately a value. So how much we get? A is equals to g sin theta by how much? 2 by 3. ఇంతేనా? 3 by 2 అడిపోతే 3 by 2. Okay, so g sin theta, so g sin theta, it is theta value how much given? 45 degrees. So g by 3 root 2. So this is the answer. Okay, so ఇక్కడ ఉంది option 2g by లేదా, or else you can cancel this, root 2 times cancel అయిపోతుంది. So root 2g by 3. So this is the correct answer. ఇది సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి you got a formula, that is a is equals to g sin theta by 1 plus I by mr square. ఈ ఫార్ములా గుర్తున్నా కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ I means nothing but moment of inertia of given body. ఇక్కడ సిలిండర్ అన్నాడు కాబట్టి సాలిడ్ mr square by 2. ఓకే, ఈ mr square ఉంటుంది. ఎందుకు? అది డిస్క్ అయినా సిలిండర్ అయినా రింగ్ అయినా ఏదైనా కూడా r will be perpendicular distance. సో అక్కడ మీకు ఏం చేంజ్ ఉండదు. If you remember this, well and good. Or else take time and derive. ఇంతకుముందు చేసిందే ప్రాబ్లం ఇదే. నెక్స్ట్, a satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth. Okay, second satellite is launched into another orbit of radius 1.03 r. The time period of the revolution of the second satellite is larger than that first one approximately. Time periods, law of time periods, Kepler laws గుర్తున్నాయి కదా. So t square proportional to r power 3. So proportionality symbol తీసేస్తే t square some equals to some k r power 3. Okay, so now see here, percentages రావాలంటే 2 delta t by t, which is equal to అది k constant, అదేం చేంజ్ అవ్వదు, 3 delta r by r. అడిగింది ఏంటిది? The time period of the revolution of the second satellite is larger than first one approximately అని అన్నాడు. Delta t by t percentage he is asking. So I can write delta t by t, which is equals to 3 by 2 delta r by r. What is delta r by r? Change in radius. 1.03 minus 1.03 r minus r. ఎంత అవుతుంది? 0.03 r. Original radius ఎంత? r. So 0.03 by r. So here r gets cancelled. అడిగింది పర్సంటేజ్ కదా, మల్టిప్లై చేయండి into 100 తోని on both sides. So here what we get? This will be 3, అంతేనా? Right. So 3 is 9. 9 by 2, that is 4.5%. Okay. So it will be nearly 4.5% on the option. Right. Second answer. Next question. Errors and approximation by percentages and law of time periods రెండు కల్పించేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ మనం 23rd పేపర్ డిస్కషన్ లో కూడా సేమ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది. నాట్ 100% సేమ్, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ సేమ్. An air bubble of radius 0.1 centimeter lies at a depth of 20 centimeters below the free surface of a liquid of density 1000 kg per meter cube. Pressure inside the bubble is 2100 Newton per meter square greater than the atmospheric pressure అన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదనంటే ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద బబుల్ అనేది 2100 ప్లస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అని అర్థం. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ 2100. అట్మాస్ఫిరిక్ తో ప్రెషర్ తో కంపేర్ చేస్తే 2100 ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ దే గేవ్. దెన్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ T. He is asking T. T
T అయితే T, S అయితే S. మీరు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే అట్లా. We know one thing, that is pressure inside minus pressure outside is equals to 2T by R. Soap bubble అనుకోండి 4T by R. ఇది ఎయిర్ బబుల్, ఒకటే సర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ 2T by R. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంది ఆ ఎయిర్ బబుల్? ఇంత డెప్త్ లో ఉంది. అట్ వాట్ డెప్త్? 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ ఎయిర్ బబుల్ మీద ఏమేం ప్రెషర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి బయట నుండి చూద్దాం. హియర్ వన్ ఈస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ PATM ప్లస్ ప్రెషర్ డ్యూ టు హైట్ ρGH. అంతే కదా? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెషర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎయిర్ బబుల్. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇక్కడ PI రాస్తే, ఇక్కడ PI అని రాయొచ్చు. PI is equals to 2T by R ప్లస్ P0 అని రాయొచ్చు. అంతే కదా? అవుట్ సైడ్ ఏమేమి ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి? అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ PATM ప్లస్ ρGH. సో P inside is nothing but P outside ఏమేమి ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి? PATM ప్లస్ ρGH ప్లస్ 2T by R. ఓకే, సో PI I can write 2100 plus PATM. He only gave PATM cancel అయిపోతుంది. సరే, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చేద్దాం. అండ్ వాట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ గివెన్? 1000. సో 10 power 3, G వాల్యూ కూడా 10 ఇచ్చేసిండు. H వాల్యూ 20 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి I can write 0.2 meters plus 2T by radius of the bubble 0.1 centimeter. 0.1 centimeter means I can write 10 power minus 3 meters. Okay, let it be. Now PATM cancel. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఒక 0, ఇక్కడ ఒక 0 cancel. సో ఇది 2000 వస్తుంది. 2000 2100 తీసేస్తే you'll get 100. So 100 multiplied with 10 power minus 3 which is equals to 2T. So 0.1 by 2. Okay, how much you get? 0.05. So this is the correct answer. Okay, simple question. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా చాలా సార్లు అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, బబుల్ అయితే ఏంటిది, ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా అవుట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎప్పటికీ ఇన్సైడే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డ్రాప్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎయిర్ బబుల్ 2T by R ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ soap bubble 4T by R ఎక్కువ ఉంటుంది. T అంటే అక్కడ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ surface tension topic. The amount of work done to break a big water drop of radius R into 27 small drops. So work done in the surface tension concept idea undali. What is work done? T delta A. Delta A means change in area. ఇక్కడ T రావచ్చు, 2T రావచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సో ఫిలిం 2 లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2T రాస్తాం. సో ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా నువ్వు ఎంత పెంచుకుంటూ పోతుంటే అంత వర్క్ చేసినట్టు. ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు మనకి ఒక థిన్ ఫిల్మ్ ఉంది, ఒక థిన్ ఫిల్మ్. ఈ థిన్ ఫిల్మ్ ఇదంతా ఫిల్మ్ అన్నమాట. ఇదంతా సో ఫిల్మ్ అనుకుందాం. ఇది ఒక చిన్న స్లైడర్, దీన్ని అటు ఇటు పుష్ చేయొచ్చు. ఇది వదిలిపెట్టింది అనుకోండి, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ట్రైస్ టు మినిమైజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా కదా. దాన్ని వదిలేస్తే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ గుంజుకుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రైట్ సైడ్ పుల్ చేసుకుంటూ పోయినా. ఎంత పుల్ చేసినా అంటే లెట్స్ సే ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ x. ఓకే, లేకపోతే ఇనీషియల్ గా x1 ఉంది, ఇప్పుడు ఫైనల్లీ x2 ఉంది అని అనుకుందాం. ఓకే, సో there is a net displacement. అంటే ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది? x డిస్ప్లేస్ అయింది. వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అనుకుందాం. సో ఫోర్స్, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ హౌ మచ్? ఇట్ ఈస్ x. ఓకే, ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్లైడర్ L అనుకుందాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, ఇది బేసిక్ ఫార్ములా. సో F అంటే ఇక్కడ T ఇంటూ L అని రాయొచ్చా? ఇట్ సైడ్ ఒక T ఇంటూ L, అవతల వైపు ఒక T ఇంటూ L. సో ఓవరాల్ గా 2T ఇంటూ L వస్తుంది ఇంటూ x. నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, L ఇంటూ x ఈజ్ నథింగ్ బట్
ఈ చేంజ్ ఇన్ ఏరియానే కదా డెల్టా ఏ. సో లైక్ దట్ ఐ గాట్ ద ఫార్ములా 2t డెల్టా ఏ. అట్లా వచ్చింది అనమాట ఫార్ములా. సరే మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఇది సో ఫిల్మ్ కాబట్టి 2t, నార్మల్ గా ఒకటే లేయర్ ఉంటే మాత్రం t డెల్టా ఏ. సో నౌ ఒక పెద్ద డ్రాప్ ని చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ చేస్తే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగిందా తగ్గిందా? మోస్ట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్. చూద్దాం. See, this is the big drop. Now చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అయినాయి. ఫస్ట్ కేసులో 27 డ్రాప్స్ అయినాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ అనుకుంటాం, బట్ దట్స్ రాంగ్. ఈ 27 డ్రాప్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియానే ఎక్కువ. ఎట్లా ఎక్కువ చూద్దాం. ఈ 27 డ్రాప్స్ ఇందులో ఫిట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇట్లా సి ఆల్రెడీ ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ ని ఇదంతా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ ఎక్స్ట్రా సర్ఫేస్ కూడా ఉంది కదా, మళ్ళీ అట్లనే ఇంకా లోపల ఇంకా డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా. సో అల్టిమేట్లీ ఈ మొత్తం డ్రాప్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియానే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒక వాటర్ డ్రాప్ ని 27 డ్రాప్స్, 64 డ్రాప్స్, ఎన్ని డ్రాప్స్ గా స్ప్లిట్ చేసినా కూడా దాని సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గట్లేదు. సో విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ వర్క్. సో హియర్ వాట్ హీస్ ఆస్కింగ్, 27 డ్రాప్స్ ని బ్రేక్ చేయడానికి 10 joules పట్టింది, అంత వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. work done required to break the same big drop into 64 small drops. Okay, so దీనికి ఫార్ములా గుర్తుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు అని అంటే లెట్స్ సీ వన్స్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ డ్రాప్ అయితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్మాల్ డ్రాప్స్ కి ఈక్వల్ అయితే కదా n నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ డ్రాప్స్ కి. అది ఎన్ని డ్రాప్స్ గా స్ప్లిట్ అయినా కూడా వాల్యూమ్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ డ్రాప్ లెట్స్ సే 4/3 pi r3. n drops 4/3 pi, each radius small r అనుకుందాం. ఓకే, సో I can cancel 4/3 pi, 4/3 pi. సో స్మాల్ డ్రాప్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అని అంటే వాట్ ఐ కెన్ రైట్, ఈ ఎన్ని అటు పంపించేసినాం అనుకోండి, r by అంతేనా, n whole power 1/3. So r will be how much? r by n power 1/3. అంతేనా, సింపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ డ్రాప్. ఓకే, చూడండి ఏం లేదు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ డ్రాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n డ్రాప్స్ అయినాయి స్మాల్. సో రెండు వాల్యూమ్స్ ఏమి ఉండాలి, నాకు స్మాలర్ వాల్యూ కావాలి, స్మాలర్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి మీకు r by n power 1/3 వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా? t డ్రాప్ కి ఒకటే లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ అవుట్ సైడ్. సో యూ విల్ హ్యావ్ t into delta a. So t delta a. Delta a, what is change in area? n into 4 pi small r square. n అంటే n డ్రాప్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఒక్కొక్క డ్రాప్ యొక్క వాల్యూమ్ ఒక్కొక్క డ్రాప్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా 4 pi r square minus 4 pi capital R square. Here ఇక్కడ 4 లేకపోతే n 4 pi r square అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు, r square by n power 2/3 రాయొచ్చు కదా. ఓకే, minus 4 pi r square. ఓకే, సో what terms you can take common చూద్దాం. ఇదంతా అవసరం లేదు, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా తొందరగా అయిపోవడానికి. 4 pi r square కామన్ తీస్తే ఓకే, సో చూద్దాం. ఇక్కడ n power 2/3 ని పైకి వస్తే n power -2/3 రాయొచ్చు. ఇంటూ n ఉంది అంటే ఎంత వస్తుంది, n power 1/3 వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ n power 1/3 minus 1. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా. ఇది గుర్తు లేకపోతే ఇదంతా డెరైవ్ చేసుకోవాల్సింది. ఫైన్. సో ఫస్ట్ కేసులో 27 డ్రాప్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఒక బిగ్ డ్రాప్ 27 స్మాల్ డ్రాప్స్ గా డివైడ్ అయింది. సో ఎంత ఎనర్జీ, హౌ మచ్ వర్క్ ఇస్ డన్? 10 joules. So 10 joules work is done. Okay, 4 pi r square, 27 drops, 1/3 minus 1. So the same big drop should now divide into 64 small drops. దానికి ఎంత వర్క్ చేయాలి? 4 pi r square 64 power 1/3 minus 1. అంతే కదా. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే ఇవే 3 స్టెప్లు అయిపోయింది ఆన్సర్. ఇంకా ఈ రెండు డివైడ్ చేసినాం అనుకోండి, 4 pi r square 4 pi r square క్యాన్సల్. దీన్ని 3 power 3 రాసుకోవచ్చు. సో 3 గెట్స్ క్యాన్సల్, 3 - 1 2. దీన్ని 4 power 3 రాసుకోవచ్చు.
3 again gets cancelled. 4 minus 1, it's 3, which is 10 by W. So 2 ones, 2 5s, work done is equals to 15 joules. So E formula gurtundi anukondi. 3 steps lo ayipotundi answer. Okay. The next question. A particle is executing SHM nundi simple harmonic motion with time period 2 seconds and amplitude is 1 centimeter. If D and D, capital D is the total distance traveled and small d is displacement covered by the particle in 12.5 seconds. 12.5 seconds అంటే అసలు ఎన్ని సైకిల్స్ తిరిగిందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఎందుకనంటే ఒక్క సైకిల్ తిరగడానికి 2 seconds. See, this is mean position, this is positive extreme position, this is negative extreme position అనుకుందాం. సో ఇది ప్లస్ 1 సెంటీమీటర్ బికాజ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ గివెన్ ప్లస్ 1 కదా, ఇది మైనస్ 1, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 1 అని తీసుకున్నాం. సో 1 సైకిల్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఇట్ విల్ గో 1 సెంటీమీటర్, అగైన్ 1 2 3 4, మొత్తం 4 సెంటీమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఏది? 2 seconds గ్యాప్ లో, అంతేనా? ఆంప్లిట్యూడ్ 1 సెంటీమీటర్ కదా, రైట్. సో 1 cycle it travels how many centimeters? 4 centimeters. How many cycles it traveled? First we will take that. So for 2 seconds 1 cycle or 1 oscillation or 1 ఏదన్నా 12.5 seconds. 12.5. How many cycles? Some x cycles. So ఎంత అవుతుంది? 12.5 divided with 2, 2 ones 6.25. Okay. So it is taking 6.25. It is traveling 6.25 cycles. అంతే కదా? సో ఒక సైకిల్ కి 4 centimeters అన్నప్పుడు 6.25 cycles కి 6 into 4 24 plus 0.25 into 4 1. So 25 centimeters. This is capital D value. అర్థమైందా? లేదు 1 cycle కి 4 centimeters కదా, 6 cycles కి 6 4 24, 0.25 కూడా ఉంది కదా, 0.25 into 4 చేయండి, 1 వస్తుంది, 24 plus 1 25 centimeters is capital D. Next, ఇప్పుడు పార్టికల్ ఎక్కడ ఉన్నది? Initial, let's say it started from mean position. Okay. So now where is the particle? That is important. See how much time period it is taking for 1 cycle? 2 seconds. See 6 cycles అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్ పొజిషన్ దగ్గరనే ఉన్నట్టు, కానీ 6 cycles కాదు కదా, 6.25 cycles కదా, ఇదే కదా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.25 cycle ఎక్స్ట్రా. ఎందుకనంటే ఇక్కడికి పోయి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే అది హాఫ్ సైకిల్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే 1 complete cycle, 1/4 cycle కదా 0.25 cycle అంటే, which means now the particle is here. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆంప్లిట్యూడ్, that is 1 centimeter, right? So what he is asking ratio? D value ఏమో 25, small d value ఏమో 1. So the answer is 25. Okay, so simple question ఇది కూడా. Next, the temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas is increased by 50 degrees Celsius at constant pressure. The total heat added and change in internal energy are total heat added, which is Q is given as E1. E1 ఎంత? N or else mu రాద్దాం, number of moles కి, mu Cp delta T, and change in internal energy ఎంత ఇచ్చిండు? Delta U is given as E2. We know that is mu Cv delta T. ఓకేనా? సార్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇచ్చిండు, మీరేమో Cv అని ఎట్లా తీసుకుంటారు? నువ్వు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇచ్చినా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇచ్చినా దాని ఫార్ములా అంతే, mu Cv delta T, because it change in internal energy is a path function, state function. State function, it only depends on initial and final state. అంతే. టెంపరేచర్ ఎట్లా చేంజ్ అయింది, ఎట్లా చేంజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి చేంజ్ అయింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఆర్ఎల్స్ దీన్ని మీరు mu f by 2 mu r delta t రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ f వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు? మోనోఆటోమిక్ అన్నాడు కాబట్టి f వాల్యూ 3 అవుతుంది. సో 3r by 2 ని మళ్ళీ Cv అనే రాసుకోవచ్చు, మీరు ఎట్లా రాసినా అంతే. సో దిస్ ఇస్, అండ్ E1 by E2 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ E1 by E2? ఈజ్ ఆస్కింగ్. E1 by E2 ఏమొస్తుంది? Cp by Cv కదా, బికాస్ ఇది క్యాన్సిల్ అయితే Cp by Cv అంటే నథింగ్ బట్ గామా. కంప్లీటెడ్.
So what is gamma further? 1 plus 2 by f. Degrees of freedom ఎంత? 1 plus 2 by 3 monoatomic కాబట్టి that is 5 by 2. చూస్తే ఇక్కడ 5 by 3 అంతే కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ x by 9 ఉంది, మల్టిప్లై తో చేయండి, 3 తో మల్టిప్లై చేసి 3 తో డివైడ్ చేయండి. సో విల్ గెట్ 15 by 9. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? x వాల్యూ వచ్చేసి 15. సో దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. పార్ట్ 1 లో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసినాం, అండ్ in the upcoming part, second part lo we will discuss second year questions and we'll finish 24th morning shift the complete chesam paper. So till then, keep studying, keep yourself busy. Signing off, bye bye.